What's up, guys? Welcome back to my And, channel. when ఈరోజు నేను ఆడుతున్న గేమ్ necessary, ఏమంటే Hogwarts defending Legacy. against those who ఇదైతే wish to do కంటిన్యూషన్. us మీ ప్రీవియస్ harm. ఎపిసోడ్ చూసిన ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ Sounds లో నాకు versatile. ప్రొఫెసర్ ఎట్టాక్ అంటకాలలో Quite. తెలియలేదు. దాని తర్వాత But నేను before కొంచెం we get ఆఫ్లైన్ started, ఆడి ఆ I'd పజిల్స్ like you ఎలా to సాల్వ్ complete a చేయాలి, few గ్రీన్ దేనికి tasks. ఉపయోగపడతాయో, You may be ఇంకా surprised ప్రొఫెసర్ by some ఎట్టాక్ of ని ఎలా them. కలిసానో ఇది Astonishing how many ఆడి students అవన్నీ don't think that నేర్చుకున్నాను. professors know. ప్రొఫెసర్ ఎట్టాక్ ని When కలవడానికి you're పోతే మనం ముందు finished, లూకన్ come and see అనే me. ఒక Then we shall స్టూడెంట్ begin కలిసాం working on కదా. ఆ incentive. లూకన్ తో అయితే మనం 2 బ్యాటిల్స్ చేసాక మనకైతే You know where to find me కొత్త once ఇది you've వేస్తారు. finished. 2 బ్యాటిల్స్ చేసి అయితే ఇస్తాడు. నేను అవుతా Seems బ్యాటిల్స్ crossed wands isn't as secret as it's believed to be. చూడాలని చెప్పి కంప్లీట్ చేయలేదు. ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేశాను. మీకు ఆఫ్లైన్ లో ఆడినా నేను మళ్ళీ సేవ్ చేయలేదు. అది కొంచెం ఒక రౌండ్ అయితే కంప్లీట్ చేశాను. నేను లాస్ట్ టైం కూడా ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేయని మీరు చూసారు కాబట్టి ఇప్పుడు రిమైనింగ్ రౌండ్ కంప్లీట్ చేసి అప్పుడు ప్రొఫెసర్ అకాడ్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకి అప్పుడు ఫైర్ చామ్ అయితే నేర్పిస్తుంది. అదే ఫైర్ స్పెల్ అది నేర్చుకొని ఇంకా ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అవన్నీ చేద్దాం. ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఫైర్ స్పెల్ నేర్పిస్తే మనకు ఒక క్వెస్ట్ ఇస్తాను ప్రొఫెసర్ అయితే. ఆ క్వెస్ట్ అంతా కంప్లీట్ చేసి ఇంకా మెయిన్ స్టోరీ గేమ్కి అయితే వెళ్దాం. నేనైతే మనం లాస్ట్ టైం పజిల్స్ చూసాం కదా, పజిల్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో కూడా నేర్చుకున్నాను. ఆ పజిల్స్ ఎలా నేర్చుకున్నా అంటే మన ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో మన క్లాస్కి వెళ్ళాం కదా, ఆ క్లాస్ దగ్గర అయితే రాస్తుంది ఆ పజిల్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలని. పక్కన అయితే బోర్డు మీద రాస్తుంది. ఇప్పుడైతే లూకన్ కలుద్దాం, మనం ఆల్రెడీ అప్పుడు గెలుస్తాం. Hello, Lucan. May I use the training dummy? అయితే Of మనం course. యూస్ చేయొచ్చు I'll అని fetch it అడుగుతున్నాం. and give you a list of combinations to లూకన్ practice. అయితే ఆఫ్ కోర్స్ Ready to have అంటాడు. a try now? రెడీగా ఉన్నావు ట్రై That would be చేయడానికి? wonderful. Be Man, sure ready to or not, cast all Jacob? your spells before the dummy lands. If you ఓకే, need మన to అయితే stop practicing స్పెల్స్ before క్యాస్ట్ you finish all of చేయాలంట. them, ముందు let me డమ్మీ know. కింద పడిపోకండి. లూకన్ అయితే చెప్తా అన్నారు. ఓకే, Accio. ఫస్ట్ అయితే చేస్తాం క్యాస్ట్. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు 2 స్పెల్ చేయరేమో. లెవియోసా Leviosa. పడిపోతుంది కొట్టాలి. ఒకవేళ పడిపోతే ఇంక పోయినట్టే. Excellent form. ఓకే, ఇప్పుడు కాంబినేషన్లో అయితే చేయాలి. ఫస్ట్ లెవియోసా చేయాలి. సారీ Leviosa. మనం అయితే 3 చేయాలి. నేను 4 చేస్తాను, తప్పు చేస్తాను. Leviosa. అలా చేశాను నేనైతే. ఏం పర్లేదు. Leviosa. మళ్ళీ తప్పు చేశాను. అయితే స్లోగా ట్రై చేద్దాం. Leviosa. Reparo. You'll get it. అయితే Leviosa. Accio. ఓకే, అయిపోయింది. That's it. అనేది I'd say కంప్లీట్ that's enough చేస్తాం. practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. ఆ ప్రాక్టీస్ I say సరిపోతుందని better to అయితే discover లూకన్ one's చెబుతున్నాడు. weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. మనం అయితే కొంచెం ఛాలెంజెస్ చేయాలని చెప్తున్న లూకన్ అయితే. ఓకే, బెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? క్రాస్ వాండ్ విన్ అవ్వాలంట. Hello, Lucan. అది Is the కూడా next round of నేను crossed wands all set? Why, yes it is. మనైతే I've got a నెక్స్ట్ great match రౌండ్ lined ఆల్ up. సెకండ్ అడుగుతుంటే Ready for another round? లూకన్ అయితే లైన్ తనైతే I'm లైన్ ready. అప్ చేశారంట. Let's do it. Brilliant. ఇప్పుడైతే Are you చేస్తామంటే dealing with నేను a రెడీ partner? అని చెప్పాను. సెబాస్టియన్ తో Sebastian. చేద్దాం. Then let's get to it. మనం Ready to get నాటితో అయితే ఆల్రెడీ thrashed? వెళ్ళాం కదా, ఇప్పుడైతే సెబాస్టియన్ తో చేద్దాం. Apologies in advance. ఓకే, వాళ్ళు 3 మెంబర్స్, మనం 2 మెంబర్స్. తప్పులేదు. Protego. Lumos. Accio. Don't shy away now. వాడు మా గురించి తెలియదు. Find the one. ఫస్ట్ అయితే ఆ నౌట్ చేద్దాం. Lumos. Protego. చుప్పిపై ఏదో యూస్ చేద్దాం అనుకున్నాను. There goes my way. Leviosa. Protego. Vindo.
కొంచెం సెబాస్టియన్ అయితే ఫైర్ స్పోర్ట్ యూజ్ చేశాడు, మనకి అది లేదు కదా. What's a duel? ఇప్పుడు అది నేర్చుకోవడానికి మనం అయితే ఇది చేస్తున్నాం. విక్టరీ అంట. ఇప్పుడు ఏం Bravo! చేయాలైతే I gave it my all. You did బ్రావో indeed. అంటున్నాడు. The other Lucan duelists అయితే have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. మనైతే You'd better keep వాళ్ళ practicing if నోటీసులు you want a chance తీసుకుని of winning, Lucan అయితే or at least మనం surviving ఇంకా the next round. ప్రాక్టీస్ I'll let you చేయమంటున్నాడు. know when we're ready. మనం Hope to see you వెళ్దాం, then. గెలుద్దాం అనుకుంటే The next చూద్దాం. round is ఇంకా for మనం all the ప్రొఫెసర్ అకాడమీ gobstones, so to వస్తే speak. బాగుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం అంటే చేసినట్టు వచ్చింది. Assignment's all finished. బెస్ట్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, ప్రొఫెసర్ అకాడమీ అయితే వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఆ గ్రీన్ ఎందుకు నేను తెలుసుకున్నాను కదా, గ్రీన్ అయితే మన ఫాస్ట్ ట్రావెల్ గురించి అయితే వాడచ్చు. ఆ గ్రీన్ ప్రొఫెసర్ అకాడమీ ఎక్కడ ఇక్కడ ట్రావెల్ అయిపోదాం. సారీ, ప్రొఫెసర్ ఫిగ్ అంటారు. నేనైతే ఆల్రెడీ మార్క్ చేసిందని నేను చెడగొట్టేసాను. పర్లేదు, ప్రొఫెసర్ అకాడమీకి వెళ్ళడానికి అయితే మన బెస్ట్ దాంట్లోకి వెళ్తే లొకేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడైతే మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి. మనం ఇక్కడ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ నొక్కుదాం. ఇక్కడ ఏదో ఫాస్ట్ ట్రావెల్ వెళ్ళిపోదాం. ఆ గ్రీన్ అని అయితే మన ఫాస్ట్ ట్రావెల్ అవడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ అకాడమీ దగ్గర మనం తీసుకుంటే ఇంటెంట్ అదే ఫైర్ స్పెల్ తీసుకుంటే ఇంకా మనం ప్రొఫెసర్ ఫిగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకో క్వెస్ట్ అయితే చేయొచ్చు. నాకు తెలిసి మనం స్పెల్ నేర్చుకోవాలంటే ఇలా ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటా. స్పెల్ అన్నీ నేను అనుకుంటున్నాను, అది ఇంకా నాకు తెలీదు. బేగా అయితే వెళ్దాం. మన స్పెల్ నేర్చుకున్నాక నాకు తెలిసి అక్కడ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలేమో. మనం అయితే వచ్చాం ప్రొఫెసర్ అకాడమీ దగ్గరికి. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. మాట్లాడదాం. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad మనం to అయితే hear టాస్క్ అని it. ఫినిష్ చేస్తాం Then you చెప్తున్నాం. should be ready to learn ప్రొఫెసర్ అకాడమీ Incendio. గ్లాడ్ టు హియర్ దట్. Should be, Professor. మనం Yes. రెడీగా ఇప్పుడు I'm అయితే మనం sorry రెడీ to అంటున్నారు. say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain చాలా క్లాసులు focus. తీసుకున్నాం. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. అయితే మనకు వచ్చిన ఫైర్ స్పెల్ అయితే నాకు తెలిసి మనం నేర్చుకున్నాం కదా. ప్రతిదీ మనం నేర్చుకున్నాక అయితే మనం Good work. మనకి ఏదో ఆప్షన్ వచ్చాయి. ప్రస్తుతానికి అయితే మనకి ఓకే, ప్రస్తుతానికి అయితే మనకి రిపేర్ దాకా అవసరం లేదు. సో ఈ స్పెల్ పెట్టుకుందాం. చూద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి. అసైన్మెంట్ కంప్లీటెడ్ అంట. ఓకే, దాన్ని అయితే నాకు తెలిసి Incendio. అయితే అర్థం. You must learn fire making charm continues in the story. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Okay. Incendio. Setting things ablaze is certainly pathetic. బాగా చేస్తున్నాం అంటున్నారు. ప్రొఫెసర్ అకాడమీ అసలు ఓకే, అయితే మన టాస్క్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. మన అయితే లర్న్ చేయాలంటే మన దగ్గర అయితే ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ఉందేమో చూద్దాం. అక్కడికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేద్దాం.
ఈ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ప్లేసెస్ ఫాస్ట్ విజిట్ అవ్వచ్చు మొత్తం తిరగకుండా. నార్మల్గా అయితే Oi! Can you help మొత్తం me? తిరిగితే బాగుంటుంది అనుకోండి. ఇప్పుడైతే మనం అది వే నేర్చుకొని ప్రొఫెసర్ ఫిగ్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకి ఏ క్వెస్ట్ ఇస్తారో చూద్దాం. ఓకే, మన ఇది ప్రొఫెసర్ ఫిగ్ దగ్గరికి వచ్చాం డైరెక్ట్. మనం నేర్చుకోకలేదని ప్రొఫెసర్ ఫిగ్ కోసం అయితే మనం వెయిట్ చేస్తున్నాం. Ah, there you are. ప్రొఫెసర్ ఫిగ్ అయితే వచ్చారు. Hello, sir. మనకి You'll be pleased ఏమేస్తారు? to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new one. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. మన హెడ్ మాస్టర్ అయితే I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. ఓకే, హెడ్ మాస్టర్ అయితే ప్రొఫెసర్ ఫిగ్ అయితే 5 minutes లో వచ్చేయమన్నారు. నాకు తెలిసి మనం That స్వరం man వెళ్తాం is లైబ్రరీకి. exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, We have no choice. It would be Time unwise waits to here, provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. సీక్రెట్ అండ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ సెక్షన్ అంట, చూద్దాం. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ కూడా చూద్దాం అని Perhaps వచ్చాము అని. నన్ను దగ్గర దాకా వెళ్ళి అయితే అక్కడికి వెళ్ళాలి. మనం ఇక్కడే ఉన్నాం. దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఓకే, దాంట్లో ఫాస్ట్గా వెళ్ళడానికి ఏం లేదు. మ్యాప్ ఫాలో అయిపోయి వెళ్ళిపోదాం. ఈ గేమ్లో అడ్వాంటేజ్ ఏదంటే మన క్యారెక్టర్ చాలా ఫాస్ట్గా అయితే పరిగెట్టుస్తుంది. చాలా ఫాస్ట్గా అయితే ఉంది మన క్యారెక్టర్, అదొక అడ్వాంటేజ్. బేగా వెళ్ళిపోవచ్చు. రెస్ట్రిక్టెడ్ సెక్షన్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. Sebastian, Sebastian, there you are. మాట్లాడుతున్నాం. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? మనకి ఏమైందో తను చూసాడంట మా మాన్స్టర్ తో ఫైట్ చేయడం. తనైతే నాట్ మెనీ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఎట్ ది నాట్ ఇట్స్ టు డూ. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this porky. To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. తనైతే మనం లైబ్రరీ బయట నైట్ లో కలుద్దాం అన్నారు సెబాస్టియన్ అయితే. మనం కూడా సీ యూ అట్ నైట్ అని చెప్పాం. రాత్రి అయితే అయిపోయింది. సెబాస్టియన్ దగ్గరికి అయితే వెళ్దాం. సెంట్రల్ హాల్ ఇక్కడ ఉంది. మనం సెబాస్టియన్ కలిపి అయితే See there? వెళ్తున్నాం. నాకైతే చాలా That's the door we need to ఇంట్రెస్టింగ్. reach. ఈ గేమ్ అయితే చెప్పుకున్నాం కదా, గేమ్ అయితే చాలా And ఇంట్రెస్టింగ్ those ఉంది. annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on ఎవరిని మనం now. చూడకుండా ఉందాం అని There's a చెప్పి spell you చూడకుండా should know. చూసుకోమని disillusionment చెప్తున్నారు సెబాస్టియన్ అయితే. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak. Those are expensive. And spells are free.
Give it a try. ఇన్విజిబుల్ స్పెల్ ఇచ్చారు కాబట్టి అది నాకైతే ఇన్విజిబుల్ స్పెల్ వచ్చింది. అది దేని పనికి వస్తుందో చూద్దాం. దేని బదులు పెట్టుకోవాలని కూడా చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఇన్విజిబుల్ స్పెల్ అయితే వచ్చింది. మళ్ళీ ఇన్విజిబుల్ స్పెల్ అయితే పెట్టుకుందాం ఫస్ట్. మనకి ఇవి కావాలి. లూమస్ అయితే అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి నేను అనుకుంటున్నాను. చూద్దాం, అప్పుడు కావాలంటే మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే చూద్దాం. ఓకే అడిగితే ఉన్నాను. మనమైతే ఇది వాడి వెళ్ళచ్చు స్లోగా. మనమైతే వెళ్తున్నాం స్లోగా. నాకు తెలిసి స్లోగానే వెళ్ళాలి. నేనైతే ఇంకా కొత్తగా 2 స్పెల్ నేర్చుకున్నాను. నాకైతే ఇంట్రెస్టింగ్ ఈ గేమ్ అయితే. స్లోగా వెళ్ళాలి. నేనైతే ఫాస్ట్గా వచ్చాను. మన ఇన్విజిబుల్ వన్ అయితే నాకు చాలా బాగా తీసుకున్నాం. You told me the librarian would be gone by now. Sebastian కూడా వచ్చారు మనతో. I said usually, తను కూడా ఇన్విజిబుల్ but it'll still be ఉన్నాడు. alright. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that Sebastian desk. ఎవరో ఉన్నారని Now, అడిగితే Sebastian here's what we're going to do. ఎవరంటే I'll create a usually distraction to draw నేను her solve away. చేయడం చెప్పాను You Sebastian. focus on getting the తనైతే key. distraction I'll meet you create outside of the చేస్తాడంట. restricted section. తను దూరంగా తీసుకెళ్ళడానికి. You distract, మనైతే I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. కీస్ తీసుకోమంటున్నాం. Trust me. అయితే మనం కూడా కీస్ తెస్తామని చెప్పాం. ట్రస్ట్ మీ అని చెప్పాడు Sebastian. చూద్దాం. మన మూమెంట్ అయితే చాలా స్లోగా Is someone ఉండాలి. there? Is that you, Peeves? ఫాస్ట్గా ఉంది. The key. Here it is. ఇప్పుడైతే Sebastian దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అయితే చూద్దాం Sebastian దగ్గరికి What a mess! తనకైతే డౌట్ రాకూడదు ఆ లైబ్రరీకి వెళ్ళి. Is someone there? The library is no place for larking about. Out! చూస్తే ఆ లైబ్రరీ అయితే అయితే మిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయాం. మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. ఈసారి కొంచెం స్లోగా చూడకుండా వెళ్దాం. నేనైతే మరి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయాను, అందుకే వచ్చిందేమో. Protego! Better not. I knew you hurt someone. Out with you! దానికైతే మనం కనబడిపోతున్నాం. ఇప్పుడు అర్థమైంది. దాని నుంచి అయితే మనం చాలా దూరంగా ఉండాలి. సెబాస్టియన్ కూడా అదే చెప్పాడు, డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి కనబడడం లేకపోతే కనబడిపోతామని. చూద్దాం ఇప్పుడు. స్లోగా వెళ్దాం. Is someone there? Is that you, Pete? The library is no place for larking about. Out at once! ఇప్పుడైతే అర్థమైంది. తనైతే ఇటువైపు వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇంకో వైపు నుంచి వెళ్దాం. అది మంచిది. దీన్ని రైస్ తీసుకుంటున్నాను. చూద్దాం ఏమవుద్దని. అయితే దూరం నుంచి వెళ్దాం. అయితే మ్యాక్సిమం ఎక్కువ వస్తుంది. Is someone there? Is that you, Peeves? ఓకే, ఆ ప్రొఫెసర్ అయితే అటువైపు వెళ్తుంది. మనం Okay. ఇటువైపు వెళ్ళి Here it is. తీసుకొని Good gracious, what a mess! మళ్ళీ ఇటువైపు వెళ్దాం. మనమైతే అక్కడికి అటువైపు వెళ్ళాలి.
ఇంకేం పర్లేదు మనం అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం. That wasn't so difficult after all. How to find that book. డేట్ అన్లాక్ చేసి అయితే వెళ్ళారు. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయాలి అయితే నాకు తెలియట్లేదు. కిందకి వెళ్ళాలి, కింద ఇంకా ఉంటారేమో. ఇదైతే యూస్ బేసిక్ క్యాస్ట్ వైల్ డిటెక్టింగ్ వైల్ అన్డిటెక్టెడ్ యూజ్ అంట. Ghost, don't let her see you. ఏదో వచ్చింది ఇక్కడ. ఇది అట్లా అయితే తనైతే చూసేస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మనం అయితే అది ప్రార్థన ఎందుకు అది యూజ్ చేయమని మన డిస్ట్రాక్షన్ క్రియేట్ చేయడానికి అయితే అది యూజ్ చేయాలి. Should be in the clear. Skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is given. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that could help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. మనైతే ఆఫ్గా ఉన్నామని చెప్పుకుంటున్నాను సెబాస్టియన్ అయితే. మనం చెప్పినా పర్లేదు, మనకి ఫస్ట్ మన స్పెల్ ఇంపార్టెంట్. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caught. Peeves, don't. No, I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. సెబాస్టియన్ అయితే అతనేమో తను స్టాప్ చేయడానికి. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. I'm having friends who are not in my Now, where's that damned poltergeist got to? సెబాస్టియన్ అయితే వెళ్తున్నారు I know just the spell to repair this armor. ఆపడానికి. Levioso! నాకు తెలిసి మన అసలు ఏం ఆడలేదు అర్థం. ఓకే, నాకు అర్థమైంది. ఫస్ట్ స్పెల్ మనమైతే ఈ స్పెల్ పెట్టుకుందాం. రిపేర్ది ఇదైతే పెట్టుకుందాం. దీన్ని మార్చుకుని ఇది పెట్టుకొని Repairer. అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. ఇంకా 20 meters కింద అంటది. మనైతే స్పెల్ మార్చుకుంది లేకపోతే ఉంచుకుందాం. Of course, traces of ancient magic. Must be more to this. That's it. ఇన్వెస్టిగేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్దాం. మనైతే అక్కడికి వచ్చాం. అదైతే తీసుకుందాం. మనైతే ఎంటర్ అయ్యాం. చూద్దాం ఎట్లా ఉందాం.
ఇంకేదేం దొరుకుతుందో Where might this యూనిఫామ్ lead? దొరికింది మనకి. ఎంటర్ ఆప్షన్ వచ్చింది. మనైతే ఎంటర్ అయ్యాం. చూద్దాం ఏమవుద్దో. Reparo. Discover the secret item. Ah, I need to wake up that rune over there. అది తెలిసి మనం Leviosa. Leviosa. కరెక్టే చేసాం. Not surprising. Guards at the ready. అయితే ఎవరు ఉన్నారు? కార్డ్స్ అయితే ఉన్నారు. తప్పులేదు. అది అలా ఉంటుంది మన మనతో. ఇంకా Stupid one. Protego. Incendio. Levioso. మన గురించి హెల్త్ అయితే వేసుకుందాం. ఫుల్ అయితే వేసుకుందాం. ఇది మాత్రం చాలు. మనం వాడిస్తాం అనుకోండి హెల్త్ అని. తప్పులేదు. Repair. Protego. ఫస్ట్ ఒక నోట్ చేయగలుగుతాం. ఫీలింగ్ యాక్టింగ్ ఓకే అడిగైతే ఓడిస్తాం. అది తెలిసి ఇంకా ఉంటారేమో సోల్జర్స్ వీళ్ళు. ఇప్పటికే Levioso. అది అయితే నార్మల్గా This must be the way forward, but to where? ఇక్కడ ఉంటుంది పక్కన ఎక్కడ. Nearly there. Best keep my wits about me. ఓకే నాకైతే తగ్గలేదు. ఆ చివరికి వెళ్ళేటి మొక్కరి ఇవైతే పోతే చివరికి వెళ్ళేటి మొక్కితే అయితే చాలా దూరం వచ్చాం. సీక్రెట్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ అది వస్తే Protego. Protego. Stupid one. Protego. ఓకే అయితే అడ్వాంటేజ్ ఉంది.
అయిపోద్ది ప్రస్తుతానికి. It is a book after all. హెల్త్ అంతా ఇక్కడే వాడేస్తున్నాం. Levioso! ఒక మోషన్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నారంటే మొత్తం పోద్దా, ఇది తీసుకున్నాడు పడిపోద్ది, నాకు వర్షం ఏమి ఉండదు. మధ్యలో ఫేస్ అయితే పోయి నాకు తెలిసి మళ్ళీ అప్పుడు ప్రొఫెసర్తో చూసినట్టే మనం దీని లోపల మెమరీస్ యూజ్ చేసుకోవాలి. చూద్దాం నేను లోపల ఏమొస్తుందో. ఈ ప్రొఫెసర్ అయితే సేమ్ ఆ ప్రొఫెసరే మన అక్కడ మెమరీస్ లాకెట్లో చూసాం కదా, ఒక లాకెట్ లాంటివి చూసాం కదా, ఆ ప్రొఫెసర్ సేమ్. ఈ ప్రొఫెసర్ అచ్చం ప్రొఫెసర్ డబుల్ డోర్లో ఉన్నారు. అయితే చిన్నపిల్లలు వాటర్ కోసం అయితే చూస్తున్నారు, వాటర్ అయితే అసలు లేదు. వచ్చేసి ప్రొఫెసర్ అనుకుంటాను, వాటర్ వాడి వర్క్ పడిగా చేశారు. అయితే ఒకసారి బాగు చేస్తారు. Hogwarts. ఇదే హాగ్వర్ట్స్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే. చూద్దాం లేదా హాగ్వర్ట్స్ కాదు. ఓకే, నాకు తెలిసి మనం ఇంకా కొత్త మ్యాప్స్ అన్లాక్ అవుతాయేమో. చూద్దాం. చూద్దాం అన్లాక్ అవుతాయో. మనమైతే చూస్తున్నాం. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morgana. Welcome. Professor Rookwood, Professor McCall. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morgana, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morgana. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. చాలా పెద్ద తప్పులు చేయగలడు, చాలా పెద్ద నష్టాలు చేయగలడు అని చెప్తున్నారు. అది ఒకవేళ రాంగ్ హ్యాండ్స్లో అంటే నాకు తెలిసి తినేయండి, అలా రాంగ్ హ్యాండ్స్లో ఏం తిన్నట్లకేమి. Sebastian. మనైతే బయటకు వచ్చాం. మనైతే సెబాస్టియన్ అయితే పిలుస్తున్నాం. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster.
But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? నాకు తెలిసి సెబాస్టియన్ అయితే అవ్వకూడదు, ఎందుకంటే మనం చాలా హెల్ప్ చేసాం సెబాస్టియన్ అయితే. ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ అంటే 3/4 మనం ఏం చేయాలి అర్థం అవుతుంది. మేమైతే లైబ్రరీకి వచ్చాం. ఒక క్వెస్ట్ అయితే వచ్చింది. చూద్దాం ఫస్ట్కి వెళ్ళి. ఫాస్ట్గా వెళ్దాం. రిటర్న్ టు ప్రొఫెసర్ ఫీ క్లాస్ రూమ్ అయితే ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేద్దాం అయితే. మనైతే ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేద్దాం. ఓకే, మనైతే బ్యాక్ అండ్ నొక్ చేస్తాం. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేస్తాం. నాకు తెలిసిన కంట్రోల్గా అయితే ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. సో జాయ్ స్టిక్స్ అవుతా మ్యాప్లో పనికి రావట్లేదు. ఓన్లీ ఈ సెన్సర్ ఒకటే పనికి వస్తుంది. Hello there. Perhaps you can help me. అర్థం అవ్వట్లేదు. రిటర్న్ టు ప్రొఫెసర్ ఫీక్ అదే డైరెక్ట్ అక్కడ ఇచ్చేసి సరిపోయింది కదా. చూద్దాం ప్రొఫెసర్ ఫీక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అయితే ఈ ఎపిసోడ్ ఎండ్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఏమైందని నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏమైనా గెస్ట్ వస్తే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూసుకుందాం. మనైతే వచ్చాం ప్రొఫెసర్ ఫీక్ దగ్గరికి. క్లాస్ రూమ్లోకి అయితే వెళ్దాం. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? Makes no sense. Okay. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. A visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. మనం అయితే చెప్పున్నది కింద ఉంది రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా కన్నా మన మ్యాప్లో చూపించినట్టు అని వీడియోది రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా అని చెప్పి. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death.
ప్రొఫెసర్ అయితే ఇప్పుడు లండన్ తీసుకెళ్తారంట. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. బెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక్కడితో ఎపిసోడ్ ఆపద్దాం, మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం.